spy machine. A touch of absurdity there. Nice. Is this some kind of joke? Good things can still happen. What's wrong with you? You mean someone stole your badge? I'm not a real police officer. You are. What the What are you doing? If you could only find your gun. Disco Elysium. The final cut. Siemanko, z tej strony Geeks. Witajcie w kolejnym i przedostatnim odcinku z gry Disco Elysium. Na wstępie chciałem powiedzieć, że trochę się wkurzyłem, ponieważ nagrałem te dwa ostatnie odcinki i jestem zmuszony nagrać je ponownie, ponieważ mój program do nagrywania OBS niestety po aktualizacji ustawił jakieś zupełnie inne ustawienia i niestety muszę raz jeszcze to przechodzić. Także moje reakcje nie będą teraz takie zaskoczone jak przy pierwszym podejściu. No ale cóż, tak czasami bywa. Wróćmy do naszej rozmowy z dezerterem. Zaczęliśmy omawiać z Kimem wpływ straszyka na tego gościa i czy rzeczywiście w jakiś sposób mógł go popchnąć do tej zbrodni. Zostało jeszcze jedno pytanie, jedno stwierdzenie. Rozmawiałem ze straszykiem. Powiedział mi, że go niszczy. You should be more careful, detective. Are you sure it wasn't having an effect on you? Może tak. W każdym razie stara się tylko pozostać niezauważony. Degradacja intelektualna to tylko efekt uboczny. A valid hunch. Long-term exposure to something like that could be neurodegenerative. Also, please be careful when approaching unknown species in the future, detective. Był tu bardzo długo. Kto wie, ile z tego czasu spędził w jego towarzystwie. He did seem distressed when it finally came to arresting him. Like he didn't want to leave this place, and the insect maybe. Spogląda na swój notatnik. I have absolutely forgotten to take notes. I hope I remember all of this. This will be one hell of a report. Thank God we have the photo. No. Inaczej pewnie nikt by wam nie uwierzył. No one would believe you without it. No właśnie. Znaleźliśmy kilka rzeczy w gnieździe straszyka, panie Dross. He stares into the reeds. Your words don't stir anything in him. Perhaps you should. Postukaj hełm na swojej głowie. Nothing. Just dull staring. Not even rage left, wherever he is. The last embers have gone out. The war is over. If Kuno kicked it into the sea, as he said he did, Diab would put it back here. This makes sense. Mr. Dross could have picked it up. Or the Phasmid even. If it did, this is incredible. Jaki sam straszyk, nie? Pokaż mu oraniewski paszport. No reaction. His breathing is slow, and he appears very old all of a sudden. Around 80. Did you take this passport and other papers from a boy on the coast? The spirit. Mężczyzna mruga i dalej wpatruje się w trzcinę. Zobaczcie, nazwał go duchem tego straszyka. He hears us. The spirit? No reply. He's gone again. Try something else? We got him back for a moment. Pokaż mu odczepioną lunetę. I lost. Zgubił pan ją, panie Dross? He turns his eyes to the reeds again, as he's done so many times. Beige and white stripes. He lost the scope. Then it somehow made its way over there. With the help of a magpie Phasmid? Może i tak. Stwierdza porucznik, przyglądając się soczewce połyskującej w twojej dłoni. No ja myślę, że to jest luneta, przez którą on musiał celować. This sight is a T9, Mr. Dross. Was it attached to the rifle when you made the shot? A tak. Silence. Not even a sigh. You've gotten all you will out of this poor being.
Dam panu teraz odpocząć, panie Dross. The plastic cape flaps around his face in a gust of wind. His back is slouched and his mouth open. The blacks of his eyes are receding. His pupils are returning to normal. The strength has all gone out of him. Just frail old bones in a sack of tracksuit trousers and a windbreaker. Ja tylko się zastanawiam, ile będą warte zeznania tego człowieka. Przecież on właściwie nie ma z nim kontaktu, nie? Dobra, powiem chwila i odejdę. We should think about getting back to the mainland. To get help. He'll be safe here. If we don't take too long. No dobra, możemy go zostawić. Spójrzcie na dziennik. Mamy nowe zadanko. Powrót. Użyj łodzi, aby wrócić na stały ląd. Reszta zadań jest właściwie wykonana. Jak widzicie, sporo się ich namnożyło. Naprawdę ta gra jest bardzo długa. Dobra, ja sobie przyćpam speed. Później może mi się przydać w rozmowach. A czy przyda mi się? No, już o tym wiem, nie? Dobra, czekajcie. Jeszcze mój pyrcholidonek. Ale to zaraz. Lecimy sobie do łódki. No. Proszę tu wejść na górę. Fajnie ten Harry wygląda w tym swoim pancerzu, co? Jak czołg. No dobra, wsiadamy. The skiff is swaying on the waves by the dock. Wracajmy na stały ląd. Let's. We are done here. Stwierdza i poprawia okulary, spoglądając na taflę wody. The skiff rocks gently under your weight as you get in. The ride back is uneventful and quiet. But for the sound of conversation on the water, there is someone inland waiting for you. Two men and a woman stand on the concrete square of a nameless village, looking at a small yellow boat as it draws closer. The sea is calm. You reach the jetty and climb out of the skiff. No dobra. Przed tą rozmową myślę, że użyję sobie wszystkiego, co się da. Jeszcze alko. W sumie mógłbym użyć sobie 2 speedów. Jestem ciekawy, jak to wpłynie na rozmowy. Bo oczywiście tymi ludźmi, którzy czekają tutaj, są goście z komisariatu Harego. Czego mi jeszcze brakuje? A, alkoholu. Dobra. Git. Poćpane. Poćpane, pochlane. Można lecieć dalej. Dobra. Wezmę sobie jeszcze papieroski, jak się skończą, bo zaraz się skończą. Dobra. Albo prycholidonek tutaj drugą. No dobra. Lecimy dalej. Look what the tide brought him. Odzywa się mężczyzna bez okularów słonecznych. Nagle wyraz jego twarzy się zmienia. Przekrzywia głowę. I want to call you a teapot, but I'm honestly kind of impressed. No idea where you got all that gear, but there's no doubt in my mind that some bad people are looking for it. No, myślę, że najemnicy to nie są zadowoleni z tego, że Harry im zwędził pancerz. Also, you look like a fucking idiot. Chyba ty. Whatever this is, it is completely unimportant compared to what you've just seen. This is the man with sunglasses from the Whirling in Rags. But where are his sunglasses? Chwila. To ty.
Mężczyzna w okularach przeciwsłonecznych. That's right. And you're some kind of murder machine. Żebyś wiedział. Chodzi o pancerz? Nikomu innemu nie wydaje się przeszkadzać. Oh, really? They don't seem bothered by it? That's because you're a cop in an exoskeleton. I powiem, tak, jestem gliną w cholernym egzoszkielecie. Actually, are you? Are you still a cop? There's so much disco going on, it's hard to tell. Bardzo mi się podoba znaczenie słowa disco w tej grze, nie? Vic, calm down. Jeszcze powiem, to wszystko nieważne. Jest taki olbrzym. We're not forgetting about anything. Look at you. Wskazuje cię obiema dłońmi. A wy? Coście za jedni? Hello, I'm Trent Heilerstrom. I believe we've met on several occasions. I zobaczcie, to jest ten gość, który stał z dzieciakiem pod budynkiem Felda i obserwował ten mural. I'm your goddamn partner, Jean-Vic Kumar, and this is your special task force. Or what's left of it. To jest grupa zadaniowa Harego. Ciekawe, co? Special Consultant Trent Heidelstam, Patrol Officer Judith Minot. Hi. Cześć. We've come to scrape what's left of you after pavement. No to się pomyliliście. Bo Harry ma się dobrze. Lieutenant Kim Kitsuragi, Prison 57. We've just come from the island, where our investigation led us. The scene is making even him feel as though he has to justify your actions. Ojej. We might need your help with something later. Dodaje nagle, odzyskując pewność siebie. As if he recalled that he's in fact a decorated police lieutenant and not a naughty boy. Dokładnie. But this is clearly a departmental matter, so I'm going to leave you to discuss it among yourselves. No i wcześniej wybrałem, że nie chcę, żeby Kim odchodził. Zrobię to samo. Nie, Kim. Musisz mi pomóc. Zniszczmy ich. It's good to meet you, Lieutenant Kitsuhagi. Stwierdza ciepło i posyła porucznikowi ledwo zauważalny uśmiech. Letting the lieutenant know he shouldn't feel embarrassed over the shitstorm that's about to befall you. Okej, zapytam, no więc o co chodzi? Ari, we want to help you. Trent, I believe this is where you come in? I don't quite know what I'm doing here. I was asked to participate as an expert. I think I need to manage your expectations a little. I'm at best an enthusiast in cognitive science. Co ty pleciesz? My background is in something else entirely. I engage in neurology on a merely theoretical level. In fact, I should probably get going. No, Trent, it's too late. You're part of this shit now. What have you got to say for yourself, shit kid? Zasrańcu? What does he have to say for himself? He left you to catch the bullets. No właśnie. Zacznę od tego. Gdzie wy przez cały ten czas byliście? Odbył się Trybunał Najemników. God damn it, Harry. Przenosi ciężar ciało na drugą stopę. Krzyżuje ręce i patrzy ci prosto w oczy. You told us to fuck off. You said we're cramping your style. Your detective god. Fuck everything. All we burn. Detect or die. Zaraz, czyli zostawiliście mnie samego w starciu z drużyną wyszkolonych zabójców tylko po to, żeby dać mi nauczkę? It wasn't like that. Fuck you, Harry. We didn't know there was gonna be a tribunal, did we? To czemu nie wykrywaliście lub ginęliście? Oh, you think it was cool you saying that? Aesthetic somehow? You were crying when we got here. Breaking things. You said we were going into the abyss. None of us wanted to see the abyss. So we fucked off. Like you told us to. Skąd wiedzieliście, że tu jestem? The cafeteria manager you fucked over told us where you went. To jest śmieszna opcja. Odwróć się mniej więcej w stronę Whirling i krzyknij:
Niech cię diabli, kierowniku baru, zdradziłeś mnie po raz ostatni. I chyba sobie tego użyję. Speaking of which, the giant hierogafito in front of the building. The one that's burning. Did you do that? Tak, ja je podpaliłem, to był poetycki gest. I knew it. Didn't I tell you, Trant? I told you it was our shit, kid. The line is from Lu Jiatun's Mirova 82, isn't it? About girl-child communism, the titular returning character to ghostly apparition of... Good choice, Harry. Rozgląda się, wyczuwając zniecierpliwienie swoich towarzyszy i porzuca dalszy wywód. Don't encourage him, Trant. Okay. Powiem jeszcze, nie jesteś wcale mężczyzną w okularach przeciwsłonecznych. Nie jesteś nawet blondynem. Guilty as charged. I heard you'd lost your mind and your memory. I wanted to see if it was true. And it was. Good work, Harry. You're insane now. There's one less person for me and everyone else to rely on. Bez przesady. He was too sarcastic for you to realize who he was. Powiem, może gdybyś nie był taki sarkastyczny, zdałbym sobie sprawę, że cię znam. I'm clinically depressed, Harry. Sorry if I wasn't in the mood to batter you up after you told us to fuck off. Zobaczcie, to jest ciekawa informacja. Ten Jean ma depresję. Naprawdę. Okej, powiem, właściwie to podejrzewałem, że coś jest nie tak. Did you? Or did you literally not recognize my face? We've been partners for how long, Harry? Don't answer that. You don't remember. No, żebyś wiedział. Judging by the familiarity you feel toward him, 2 years minimum? Or maybe a short but close stint on the task force? He's right. Don't start guessing. Now's not a good time. A, tu jeszcze mogę się zwrócić do tej kobiety. Wcześniej tego nie wybrałem, ale w sumie wypróbuję to. To ty! Nie powiedziałaś mi, że nie jesteś kobietą o końskiej twarzy. Wskaż ją palcem. Lieutenant, my name is not Horse-Faced Woman. It's Judith Minou. I was assigned to your unit 2 months ago. I thought we were friends. Wciąż jesteśmy przyjaciółmi, tylko ja mam głupią głowę. Okay. Because you're my commanding officer, I really want to respect you. I want us to have a normal relationship. No i fajnie. That will never happen, Jude. He's the rudest man on earth. He's the reason why the rest of us have to take sensitivity training. And I hate sensitivity training. Nieźle. Dobra. Zwrócę się do tego trzeciego gościa. A więc Trant Heidelstam okazuje się być konsultantem specjalnym Trantem Heidelstamem? Yes, I'm Trant Heidelstam. I never said I wasn't Trant Heidelstam. Heidelstam. Dobrze. Zaraz. To o co chodziło z tym dzieciakiem? Mikhail? Mikhail's my son. Przynajmniej to się zgadza, co? His son? What a joke. Everyone is lying to you. Ach tak? To po co były te wszystkie arcyciekawe historyjki? Szpiegowałeś mnie? No, I was just interested in the Feld building and the Martinez beachhead. And Mikhail wanted to see Martinez. It was a coincidence. Him being there with his son, it was not a coincidence. It's difficult to see, but he was worried about you. And also interested in the Feld building. Okej. No dobrze, więc w jakiej sprawie dajesz tu konsultacje specjalne? What indeed? I was asked to share my take on some of the more obscure theories developed in Königstein in the 30s, like partial psychotraumatic amnesia, group personality theory. He's here to see if you're insane. He is smart. Let's move on. Okej. Krzyknę i znów oszukany. Nikt nie jest tym, za kogo się podaje. Duped? Hey, here's a brilliant idea. Don't be a morbid drunk and you won't be duped so easily. Ogrodniczka, przywódca łami strajków. Teraz to. Odwróć się do porucznika.
Powiedz, że chociaż ty jesteś osobą, za którą się od początku podajesz. Yes, I'm still King Kisuragi, still a lieutenant from Prison 57. Dobre to było. Still caught up in this crossfire, too. Wspominałeś coś o jakiejś grupie zadaniowej? Yeah, Major Crimes Unit under Lieutenant Dubois and Vicomar. Ring any bells? Zobaczcie, pod dowództwem Harego i tego Żana całego. Odśwież mi pamięć. Kto jeszcze należy do tej grupy? Refresh your memory? It's a goddamn Major Crimes Unit. There's you, me, Jude, Tron fucking Heidelstown, and Guillaume Baby. Wpatruję się w ciebie. I'm technically just a civilian advisor. Oh, fuck you. You're part of this shit show. Tak, no... Po pierwsze, kim jest Guillaume Bevy? Oh, that's an interesting story, actually. Guillaume Bevy is a police reporter who joined our team. He was really good. Then he left because he lost faith in your ability to lead the unit. Ups. Other people have left too. Good, smart people. People we won't get back. Only me and this really patient patrol officer are still here. And Tron because I'm forcing him to stay. No dobra, to czym się ta jednostka zajmuje? Do? It's a major crimes unit. We clear the desk of cases so Precinct 41 doesn't look like the worst station in town. We are shit tier now, Harry. Because of you. Jezu. Trochę uważam, że to jest niesprawiedliwe, że obwiniają Harego o to wszystko. They're your posse, or what remains of it. Handpicked, hand lost. The 41st isn't... Zamyśla się, aby nie kończyć tego zdania. Dobra, kompletnie nic mi tu... Przepraszam, kompletnie nic mi to wszystko nie mówi. The bells aren't ringing because you have brain damage. Trant, this is where you come in. How bad is it? Well, he doesn't have visible tremors, he talks without slurring, he can drive a boat, he's standing, reasoning. All good signs, but complete retrograde amnesia, episodic and semantic. Meaning, you forgot both who you are and the definitions of money, Isola, Pell, and so on. No, trochę się zapomniało, to prawda. As displayed in the station call, our interactions with him, and I don't want to be a snitch, but also mine with him before when Harry did not seem to know who I was. It's all very interesting. Interesting? Yes, interesting. I have my theories, but I would like to hear Harry's thoughts first. Harry, what do you think happened to you? Neurologically, psychologically, and why not socioeconomically? Zaraz. Socjoekonomicznym? Myślisz, że jestem taki ubogi, że straciłem pamięć? Not when you phrase it like that, but I don't think critical theory. I know everyone thinks this is far-fetched pink academia, but still, I don't think it should be off the table here. What? He lost his memory because of capitalism? Co? No, not like that. I'm not talking for Hedefort's cool here. But Harry, I asked you, what do you think happened? Dobra. Biorę taką samą odpowiedź jak wcześniej. Przytrafiło mi się coś tak smutnego, że nie mogłem już być dłużej sobą. To był mechanizm obronny. Psychotraumatic amnesia, Trant? I can go for that. Shit kid is a broken man. Always has been. Who isn't? I know I am. But you know what? Tak? I keep my shit together. Also, I know a person can't wipe their own mind, however traumatic it gets. That doesn't happen. You're lying, or insane, or both. But Detective Vigmer, he has blanked out before. Naprawdę? Yes, a couple of times. After some of the more serious benders. One was after the two drunks case, the other when we looked into that mural. Okej. Czekajcie, zapalę sobie papieroska. The two cases in your ledger, the unsolvable case and the Next World mural, those were recent.
No właśnie, i to były jego własne sprawy, ciekawe. No tak, przecież były w jego dzienniku. Nieważne. Lecimy dalej. Those cases were hard on you. Interesting. So at first he dipped his toes into it, prepared. That's where he would have gotten the idea, yes. Practice. And then he used alcohol to get there, so to speak. What do you mean? Well, here's my theory. What if this is an absolutely normal reaction to the world we're living in? What if this is not a significant anomaly at all? Something to be explained, approached as a defect? Look at the sensory input here. Zwraca gestem uwagę na wasze otoczenie. Look at the ruins, the neon. Listen to the radio, the multitudes, the people. Live here for 40 years. As a police detective, he's like a magnetic reader on the world tape, to borrow a known metaphor. Harry's been pushed flat against it. Total input. Okej. Hardwired to the free market. He just needed for its end. Ciekawa teoria, no nie? Okay, Trent, thank you. That's absolutely meaningless. I'm glad we brought you. Will he or will he not be able to work in the major crimes unit? Is he a crétin now? I want to know that. Kreton? He's not a cretin, and he is able to do work. If not in his previous leadership role, then as a line detective. Leadership now. Tu mogę powiedzieć, pierdolcie się wszyscy. Wcale nie chcę być w waszej jednostce. Powiem. Stanowisko zwykłego detektywa na razie będzie dobre. For now, I misphrased my question. It should have been, is he able to put his clothes on and use the party? Or do we need to get him on a disability pension? They can keep that pension. You're rock solid. You can put your clothes on hard. I co teraz? Now nothing. Now we're just going to stand here. Naprawdę? No. Now we discuss that. What the fuck did you do to a motor carriage? Why is it there, Harry? No dobra. Tutaj postanowiłem być po prostu szczery. Wjechałem nim do oceanu, jak byłem pijany. Ah, so refreshing. He just admits it. Thank you for your honesty. Thank you for destroying 45,000 real of police property that's coming out of everyone's payslip. It doesn't matter. Your badge, Harry. Show me your badge. Zaraz. Moją odznakę? The thing that tells people you're a police officer. Proszę, mam ją tutaj. He squints at it, suspiciously, trying to ascertain if it's not a blue candy wrapper or a piece of vinyl. Okay. And your gun? Here we go again. Lost gun, trying to terrorize you. To jest śmieszna opcja, można powiedzieć broń, broń. Powtarzaj tylko w kółko słowo broń. Nie, dobra. Mam swoją broń tutaj. Pokaż im Willersa kaliber 9 mm. Mogę też im pokazać ten karabin, mówiąc zamieniłem swoją broń na karabin. Ale nie. He has it. I thought it was in the ocean. You're drunk like a bum, Harry. Put that thing away before you kill someone. Czyli to, że znalazłem swoją broń, nie ma nawet znaczenia? You were never supposed to lose it in the first place. Not lost is your gun's natural state, you drunk bum. No i wypiłem sobie trochę. A little drink? You smell like a corpse. I'm downwind and I can barely breathe. You smell like shit. Ups. You let a suspect escape, Harry. Classier is something. Because you were too drunk to assess a flight risk. Nie no, Kim też się zgodził na to. We've read the reports. Lieutenant Kitsuhagis. We know. Klazję? Była jakąś szpieg z Okcydentu, specjalnie wyszkoloną. Oh, well, if she was specially trained. I'm not even gonna get into the other suspect who also escaped. Yeah, Ruby's something. Or the fact that you're Evra Claire's little peony now.
doing I don't know what for him. That's small-time stuff. That's nothing. That's a humorous anecdote. Ale ciśnie, co? Compared to the 7 people who were gunned down, the streets are literally red with blood, Harry. It was fucking mass murder. He did everything he could. We did everything we could. The company hired and vetted mercenaries. Lieutenant Dubois got between them and the locals. Dziękuję bardzo, Kim. Here comes the cavalry. Tak jest. He did so at considerable risk to his own life. He was shot and survived only because of his armor. We stopped an execution, not a negotiation. The loss of life was minimal compared to what it could have been. Dobra, powiem... Rozwiązałem też sprawę. Jest rozwiązana. Calusieńka. Detective, it's better if I do that. Stwierdza przyciszonym głosem. It's so much better if he does this. A million times better. Dobrze, niech mówi. Thank you for the input, Lieutenant Kitsuragi. I didn't mean to suggest you didn't handle the situation. Usuwa niepokorny kosmyk z oczu i kaszle. He thinks of apologizing, but decides against it. You've spent the week with him on this case. What is your take? On the case? On Lieutenant Geoffrey Dubois. To będzie dobre. Well, the drinking, the lost gun, also losing his badge, that's all true. And he's been drinking on the job. Tak było. The man sighs deeply. Then there's the superstardom. He likes to, from time to time, allude to being a superstar law official. At first I thought it was a joke, but now I'm not so sure. He says disco about 20 times a day. It's just strange, especially in light of his political views. Detective Dubois is, as you may know, a true blue moralist. He recently attempted to contact a coalition warship in order to assign la responsabilité, which is commendable, but also at odds with his own behavior. I zobaczcie, to jest bardzo fajne podsumowanie. Kim jakby podsumowuje moje wszystkie poczynania, jak dotychczas, czyli wszystkie moje wybory, to, że stałem się moralistą i tak dalej. I jakby porównuje to też z tym, czy to było zgodne na przykład z moim zachowaniem, jak w tym przypadku, nie? Bardzo fajna opcja. Posłuchajmy dalej. Other still, he is also a Mazovian socio-economist who believes in liquidating the ruling class. How he reconciles these 2 points of view, I do not know, but he is vocal on both of them. Tak. I użyłem troszeczkę za dużo komunistycznych wypowiedzi. Stąd ta kwestia Kima. And then there's the motor carriage in the sea, and the drugs, of course. Some kind of anti-radiation drug he uses to induce visions. But despite all this, he is a great detective. One of the best I have seen, in fact. Dziękuję, Kim. Kim jest wspaniały, co? He can talk human beings into telling him everything. And he doesn't stop. In all the time I've spent with him, he has not once stopped pursuing leads, however far-fetched and tangential. He is tireless, madly driven. Well, except that one time when he stopped to sing karaoke, Tak. which, by the way, I have to disagree with you, Mr. Vicmar, was a valiant effort. He really sang his heart out. Tak było. Okay, he did something. Other than that one time, he has tirelessly worked on the case, and he solved it. We have a confession, a murder weapon, and the perpetrator, locked on the island right now, awaiting transportation. He apprehended a straggler who stayed hidden for 50 years, ever since the revolution, who's probably committed other murders over those years. Oh, and he also discovered a new species, No właśnie. A new species? a colossal stick insect. It was on the island, camouflaged as the reeds. It unfolded from the reeds. I think we may be dealing with the Insulindian phasmid. He takes out the photo and shows it to the officers across the yard. Rain comes down. He covers the glossy photo of the phasmid with his hand.
You hear gasps beneath the howling of the wind. As you can see, it's about 3 meters tall. In fact, we think it may be the largest land invertebrate ever discovered. I teraz powiem boom shakalaka, skurwysynku. Fucking hell is that? Is this somehow connected to the case? No myślę, że ma. Detective? Tak, podejrzewam, że emitowany przez stworzenie feromon może być odpowiedzialny za degradację funkcji poznawczych mordercy. The old man was not aware of the phasmid's presence. Exhibiting a strange, atypical dementia, he fell into a stupor after its appearance. He became near catatonic. So it is connected. Jean aż za nie mówił. I must say, this is absolutely extraordinary. I don't even have words for it. Yes, it really does make it hard to fire the drunk. Jego zmęczone oczy wodzą za zdjęciem, kiedy porucznik je chowa. This is a very, very sad man who has just seen something that's made him forget his sadness. Now you make your case. Now is the time. Now or never. No dobrze, myślę, że w tym momencie zrobimy sobie przerwę, podzielimy ten odcinek, ponieważ jeszcze czeka nas troszeczkę gadania. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeżeli tak, wiecie co robić, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. No i nie zapominajcie o tym, że w tym tygodniu wychodzi nowy God of War i w czwartek pojawi się pewnie pierwszy odcinek u mnie na kanale. Ja już się z Wami żegnam, trzymajcie się, wszystkiego dobrego, cześć!